Hello again children. So here it's all about the anions and electronegative ions or acidic radicals, also called as anion simply. Okay, so see the minus charge over there. Yeah, so here we have the topic. Right, shall we start? Ready? Yes. When an atom gains electrons, gain electrons plus, okay, gains electrons, the number of electrons becomes more than the number of protons. అంతే కదా, లూజ్ అయితే ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోతుంది, గెయిన్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా. దట్స్ ద రీజన్ దట్ ఆటమ్ గెట్స్ అ నెగిటివ్ ఛార్జ్. అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి కదా, ఆ ఒక్క దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అంటే యానియాన్ అర్థం. రైట్, సచ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆటమ్ ఈస్ కాల్డ్ electronegative ion or acidic radical or anion or negative ion. So ఇలా కూడా పిలవచ్చు. We have 4 names. Electronegative ion అనొచ్చు, లేకపోతే negative ion అనొచ్చు, లేదా anion or else acidic radical, right? So we have example over here. Let's consider fluorine atom. ఏంటి ఇక్కడ fluorine atom. Previously ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ example? Potassium, right? Yes, good. So if we consider fluorine atom, fluorine అంటే capital F, its atomic number is 9. అక్కడ potassium కి 19. Very good. So fluorine atom కి atomic number 9 ఉంది. This means each atom has 9 protons and 9 electrons. Very good. Now fluoride ion is formed when a fluorine atom gains 1 electron. ఒకవేళ ఆ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ గెట్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ గెట్స్ 1 more extra electron. Okay, it acquires a negative charge to become an anion as follows. Okay, we'll see the next slide. Examples. Yes, fluorine కి ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ యాడింగ్, ఏం అవ్వలేదా? ఓకే, ఫ్లోరిన్ కి symbol F. Okay, so if it is having plus charge, in the sense, addition చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, fluorine which is having atomic number 9, which is having 9 protons and 9 electrons, ఆ కేసులో ఏం జరిగింది, we are adding 1 electron, in the sense it gives F minus. Okay, I'll show you here, right? Okay, yeah, so fluorine kada, fluorine ki అటామిక్ నెంబర్ 9, అంటే 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 9 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి కదా మరి. యా, సో 9 ప్రోటాన్స్ 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోరిన్కి ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు, న్యూట్రల్ ఛార్జ్, ఎటువంటి ఛార్జ్ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నార్మల్ న్యూట్రల్ ఆటమ్ కదా. ఇఫ్ ఐ యాడెడ్, ఇందాక ఏం చేసాం, పొటాషియంకి మైనస్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఎడిషన్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఐ యాడెడ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఎఫ్కి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చినట్టే, అంటే ఇక్కడ 9 ఎలక్ట్రాన్స్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ గివ్స్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ప్రోటాన్స్ మాత్రం సేమా కదా? ఎస్, ప్రోటాన్స్ మాత్రం 9 ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం ఒకటి ఎక్స్ట్రా అయింది. ఓకే, ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంటుంది ఫ్లోరిన్కి ఎలక్ట్రాన్ అంటే 9 కదా, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది, ఒకటి ఎక్స్ట్రా, అంటే అక్కర్లేదు దానికి కదా, బట్ ఇట్ గెట్. ఓకే, సో ఎంత ఉంది ఎక్స్ట్రా, 1, సో -1, దట్స్ ద రీజన్, అంతే, అయిపోయింది. ఓకే, సో తక్కువ ఉంటే ఏం చేద్దాం, ప్లస్ పెట్టాలి, ఎక్కువ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం పేరు, ఎఫ్ మైనస్కి నెగిటివ్ కదా. వెరీ గుడ్, యానియాన్. ఏ యానియాన్, ఫ్లోరిన్ యానియాన్. దాని పేరేంటి, ఫ్లోరిన్ యానియాన్ పేరు ఫ్లోరైడ్. ఏంటిది, ఫ్లోరైడ్. క్లియరా? ఎస్, సో విల్ జస్ట్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడసారా. ఎస్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 9. సో దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎడిషన్ చేసాం, ఇన్ ద సెన్స్ ఏమొస్తుంది ఛార్జ్ అక్కడ పైన, నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇన్ ద సెన్స్ F మైనస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయిందని, ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గెయిన్, ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. దేనికి, టు అటైన్ స్టెబిలిటీ. యాక్చువల్లీ పొటాషియం ఫ్లోర్ ఎందుకు చేస్తున్నాయి ఇలా అంటే, టు అటైన్ స్టెబిలిటీగా ఎలా ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయంటే పీరియడ్ టేబుల్లో వీ హ్యావ్ ది లాస్ట్ గ్రూప్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా,
ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా, సో అలాంటి వాటికి ఇవి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడం కానీ లూజ్ చేసుకోవడం కానీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ ద పర్టిక్యులర్ నోబుల్ గ్యాస్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. అలాంటప్పుడు ఇట్ గెట్స్ స్టెబిలిటీ కాబట్టి జస్ట్ డూ లైక్ దాట్ అనమాట. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ F minus, electron is gained. Next continuation we have chlorine. Chlorine atomic number 17. ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతాయి, అప్పుడు దానికి ఏమవుతుంది Cl మైనస్. ఓకే, 1 electron is added, 1 electron is gained అర్థం. ఓకే, ఆక్సిజన్ +2 O2 minus. See, these two are having 1 electron additions. ఇక్కడ నుంచి మారిపోతుంది బికాస్ ఇట్ ఇస్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? సో ఆక్సిజన్కి టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ 2 electrons. క్లోరిన్కి టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 1 electron, ఎందుకంటే 1 electron మాత్రమే ప్లేస్ ఉందన్నమాట ఆ ఒక్క ఆర్బిట్లో. ఓకే, అండ్ ఆక్సిజన్కి ఏముంది, ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ 2 electrons. Yes, so that's the reason +2. ఓకే, ఫైన్. అందుకే ఓకి -2 వచ్చింది. సో 2 electrons gained. ఓకే, నైట్రోజన్కి టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ 3 electrons, in the sense nitrogen +3 gives rise to N-3. Similarly, carbon +4, C-4. Phosphate PO4 +3 minus gives rise to PO4 3 minus. That is also phosphate ion. Okay, ఇక్కడ ఏమైంది 3 electrons gained. సో చూసారా డిఫరెన్సియేషన్స్ క్లియర్ అర్థమైందా? యా. సో ఎవరికైతే ఒక ఎడిషన్ చేసామో +1 చేసామో అక్కడ -1 వస్తుంది, +1 చేస్తే -1, +2 చేస్తే -2, +3 చేస్తే -3, +4 చేస్తే -4, +3 చేస్తే -3. ఏంటివన్నీ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్. వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ వల్ల కాదు. దట్స్ రీజన్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ద నేమ్ ఎలక్ట్రో, ఎందుకంటే వీఆర్ డూయింగ్ యాక్షన్ విత్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినింగ్ లూజింగ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ ద నేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ లేదా ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. గాట్ ఇట్? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద examples, general examples for the anions. We'll see the type of anions now. Type of anions. ఏ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి? cations లాగా 5 ఉంటాయా లేదా 4 ఉంటాయా? Okay, just go it with that. We have 4 types of anions, namely monovalent, divalent, trivalent and tetravalent. You know the names? తెలుసు కదా. మోనో అంటే వెరీ గుడ్ 1, డై అంటే 2, ట్రై అంటే 3, టెట్రా అంటే 4. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ డిపెండింగ్ ఆన్ ద charge present on the anion, anions are different types. Charge minus ఉంటే anions ఏ కదా, -1 ఉంటే monovalent anions, 3 ఉంటే trivalent anions, 2 ఉంటే divalent anions, 4 ఉంటే tetravalent anions. Very good. Now depending the size of atom is less than size of anion. ఎందుకు సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది ఆటంకి anion కన్నా అంటే చెప్పండి మీరే. ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవుతున్నాయి కదా. సో నార్మల్ న్యూట్రల్ ఛార్జ్కి నార్మల్గా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తే ఇట్ ఇస్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా షెల్, సో పెద్ద అవుతుంది కదా షేప్. ఎస్, ఇది న్యూట్రల్ ఆటమ్. క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా చేసినట్లయితే ఇట్ గివ్స్ Cl-. క్లోరిన్కి 17 ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గివ్ 1 electron ఇట్ గివ్స్ 18, అంటే ఆర్గాన్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది, ఆర్గాన్. ఓకే, సైజెస్ ఇంక్రీజింగ్, +1 electron. ఎలక్ట్రాన్ అంటే ముందేం లేకపోతే 1 అని అర్థం. ఓకే, 1 అని అర్థం. ఫైన్. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ anions. విల్ సీ 1 by 1. మోనో, వెరీ గుడ్. చెప్పండి మీరే ఇప్పుడు. యూ నో ఆల్రెడీ హౌ టు క్లాసిఫై. కమ్ ఆన్. ఇఫ్ an atom gains, గెయిన్ అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ పెట్టాలి, gains 1 electron, the atom gets a mononegative charge. Examples. Okay, such single negative charged atom is called monovalent anion. Very good. Now bromine, iodine, bicarbonate, bisulfite, nitrate is given. Let's see 1 by 1. Bromine ki Br symbol plus 1 electron gives rise to Br -1. Ipudu iodine ki I plus 1 electron gives rise to I -1. Next bicarbonate ante symbol HCO3 minus ki HCO3 ki oka electron plus cheste HCO3 -1. Bisulfate HSO4 ki 1 electron plus cheste HSO4 -1. Next nitrite
NO2కి 1 electron plus చేస్తే NO2 minus 1. These are all the examples of monovalent anions, right? Yeah. So next we have divalent anions. Here are they. If an atom gains 2 electrons, gains అంటే plus 2 electrons, అప్పుడు ఏమవుతుంది? The atom gets a dinegative charge upon it. Such double negative charged atom is called as divalent anion. Ready? Examples: oxide, oxygen ki 2 electrons addition చేస్తే O2 minus అని. ఓకే, పెరాక్సైడ్ అంటే ఆక్సిజన్ O2 కి అంటే 2 elements of oxygen కి ఇంకొక 2 electrons addition చేస్తే ఇవి ఎలిమెంట్స్ O plus O O2. ఓకే, దానికి 2 electrons addition చేస్తే O2 2 minus అని. I told you this too, no, in the previous slides, yes, videos. Sulfate now. Sulfate ante SO4 plus 2 minus gives rise to SO4 minus 2. Molybdate MoO4, దీనికి ప్లస్ 2 చేస్తే MoO4 minus 2. ఓకే, నవ్ టంగ్స్టేట్, టంగ్స్టన్ అనమాట. టంగ్స్టన్ W కదా, అలాగే టంగ్స్టేట్ అంటే WO4 WO4. ఓకే, దీనికి ప్లస్ 2 చేస్తే WO4 minus 2. These are the examples of divalent anions. ఏంటి? Divalent anions. Remember the names, children. I will discuss these two in the future videos. Just see there. Oxide ante enti, peroxide ante enti, superoxide ante enti. Okay, I'll tell you there. Fine. Next, trivalent anions. Trivalent ante, if an atom gains 3 electrons, the atom gets trinegative charge upon it. Such triple negative charged atom is called trivalent anion. Examples mali we have examples with boron. Starting with boron, చెప్పండి ఇప్పుడు. Boron B plus 3 electrons gives rise to B3 minus అంటే boride. దీని పేరేంటి? boride. boron అంటే B, B3 minus అంటే boride. ఎలా వచ్చింది? boronకి 2 electrons addition చేస్తే boride అయ్యింది అలా. ఓకే, B plus 3 is the B minus 3 is the boride. Okay. Nitrogen N plus 3 electrons gives rise to N3 minus, that is nitride. Very good. Now phosphorus P, దీనికి plus 3 gives rise to P minus 3, phosphide. Very good. Phosphate PO4 plus 3 electrons gives rise to phosphate ion, in the sense anion, phosphate anion. Okay, now aluminium oxide AlO3 plus 3 electrons gives rise to AlO3 minus 3, aluminate. These are the examples for trivalent anions. And the last one is nothing but tetravalent anions. We'll see that also. Okay, na? If an atom gains 4 electrons, the atom gets a tetranegative charge. Such tetranegatively charged atom is called as tetravalent anion. We have two examples over here. First one is carbon. ఏంటి? కార్బన్. ఈ కార్బన్కి ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? C-4. దీని పేరేంటి? కార్బైడ్. ఏంటి పేరు? కార్బైడ్. Remember that. Next we have your brackets, square brackets we have iron, and common brackets we have Cn, down 6. ఏంటిది? హెక్సా. పేరేంటి? హెక్సా. We can say ferrocyanide also, but it is having some big name. It is named as, okay, I'll write here, hexacyanoferrate. Okay, din pair auricle is also called as ferrocyanide. Okay, so this is accepting 4 electrons to give rise to FeCN6 power ఏముంది 4 minus, in the sense ferrocyanide ion. Okay, na? This is the example, 2 examples for the tetravalent anions. So far we discussed regarding the ions and radicals, and also their 2 types. ఏంటవి? electropositive ion or cation or
basic radical versus electronegative ion or anion or acidic radical. This is the particular session for you children, the types of ions or radicals, let's say. So these are grouped into two, cations and anions, positively charged cations, negatively charged anions, and the types of cations and types of anions as well. Okay, hope you enjoyed, hope you liked, hope you understood the concept children. So see you in the next topic. Okay, see you there. Thank you.